Հարսանիք, հարազատներ, երբթանգակին պայրամներ։ Հավաքված ենք այս առավոտ, այս սրբարանի մեջ, մեր հարկանքի դուրքը մատուցանելու մեզ մե պաժնող Agopik Demirdjiանի շվանի։ Գիտագեց եմ, որ դուխուր բահմն է, բոլորիս համար, իմասնավորի ընտանիքի։ Յանքը իր դարերնակ ելևեջները ունի, անանգալները, թշվախտությունները։ Յանքը միայն մարկակետին չէ, բալատ չէ, ունի իր հիվանդանոցը, ձերանոցը, որպանոցը, կերեզման։ Գիտագից եմ, որ դժվար բան է հրաժեշտ առնել սիրելեմը, որ սերը, ծառայությունը, օգտարությունը եւ բարեյանությունը վայելած։ Բայց քրիստոնեական հավատքը մեզ կմխիթարե հույսով գլեցնե ապակայի իրականության համար։ Եվ մենք քաչ գիտենք, որ մեր եղբայրը իր հավատքը Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա դրազավալով հավինական յանքի մեջ է այսօր։ Dear family and friends, indeed this is a sad hour for all of us, especially for the family, because those passing through the time of sorrow seldomly reminding of the frequency and the tragedy of the human tears. However, the Bible points to the time when there shall be no more tears by direct act of God. Therefore, our attitude is not one of defeat, hopelessness, but rather victory, hope, and bright future. Let's look to the Word of God. Fear not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen you. I will help you. Yea, I will uphold you with the right hand of my righteousness. Isus sav mi vahma. Yesem arachina u verchina. Yeves kentaniem. Uyes anem vormera. Yeva gentaniem havidyanus sabinenits. Yes unim mahvan utujokin panalya. Dev voru yertan. Tun havidragan ganki foskeres. Jesus said, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many dwelling places. If it were not so, I would have told you, for I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Jesus said, Yesiem harutuna ugyanka. Anvor inzi gahavada, tev merni bidi abri. Yevanamene vor gentanie u inzi gahavada, avidyan bidi chiberni. Tun gahavada sasu. Vasınzi yes hastat kile. Evoç mad. Եվ կյանքը, ու ոչ հրեշտակները, եւ ոչ իշխանությունները, ու ոչ զորությունները, եւ ոչ ներկա բաները, ու ոչ քալու բաները, ոչ փաստությունը, ու ոչ խորհուրդությունը, եւ ոչ ուրիշ առած մգնա մեզ ադել Աստծո սերեն, որ Քրիստոս Հիսուս մեր Տերոջը։ Աստված օգներ խոսքի ընթերցումը եւ միջոցը լա բոլորիս օրհնության Machitārman yev kaçalırken all things, let's pray. Մեր ամենագալ Աստվածը, մեր հայրերու հզոր դերու թակավորը Աստվածը, գխոնարենք քու գամքի դարջև այս սարավոտ եւ գբաշտենք ես։
Թեպետև շատ հաճախ չենք գնար ընդբռնել, մեր այս հունավոր մտքերով չենք գնար ընդբռնել անտունը, կուզրակիրները չենք հասկնար, բայց քաչ գիտենք որ տուն ամենագալ Աստված ես, ամենակետ, ամենադեր, ամենագարով, գվստային քեզի, եգրբակենք քեզ, գբաշտենք քեզ, գփարավորենք, եւ շնորհակալություն գայտնենք քո Աստվածային օրհնություններու համար։ Շնորհակալ եք, որ ազգանքի ընթացքին, ազգապորտության ընթացքին գնգերակցիս մեզ, երբ ինանք կվերցնես, երբ հուսահատ կլանք հույս կուտաս մեզ, երբ ուտի մեջ կմնանք մեզ հույս կուտաս, կքաչալերս կխոսքովդ կներգայության բնարո համար քեզի պակունան։ Ով դեր այո, կինագից ենք, որ աս դուր բահմն է, ավակված ենք ոս, իշենք մեր եղբայրը, իշենք իր կյանքը, իշենք իր ժպիտները, իշենք իր բանեգամությունը։ Սակայն քանի որ ով դեր աս մարմինի մեջ ենք գիտես, որ կուլանք, ողբանք, կծավենք, որով կխնդրեմ քեզ մեր, որ Սուրբ Հոգու միջոցով մխիթարես գոհագից ընտանիքը, հյուրերը, սիրելները, եւ ըլլա որով դեր այս պաշտամունքի մեջ Սուրբ Հոգու միջոցով յուրաքանչյուրս կաչալերես, մխիթարես, օրացնես եւ մեզի իմաստություն դաս, անգյանքը որ մեզի շնորհած ես, դուր որովեր իմաստությամբ ապրենք, կատարենք քո կամքը փառավորենք քեզ եւ որ մեր ժամանակը կա մեկնելու դուր որովեր պատրաստ լանք մեր Աստվածը թիմավորելու։ Բարգը բանիվը քեզի Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Ասացի ինչ կշահի մարդ, եթե բոլոր աշխարհը վաստգի եւ իր անձը գործունցնե։ Եղբայրս Հակոբ, մեկ հատիկ եղբայրս, ծնած էր 1954 թվականին փետրվար 17-ին։ Լիբանանի Բեյրութի ամերիկյան հիվանդանոցի մեջ։ Ծնողքս Ռամշաբու եւ Նվարդ Դեմիրջյաններ ունեցան 6 զավակներ։ Երկրորդը եւ մեկ հատիկը Հակոբն էր։ Եվ 5 քույրեր էինք եւ ենք Փառք Աստծո։ Եվ դերը կշարունակե իր գործը այս աշխարհի վրա։ Հոգ չէ թե կյանքի մեջ տխրություններ, ցավեր, երևեջներ կան։ Ծնողացս 5 աղջիկները Սիլվա, Պերուս, որ Բեյրութ է, Շոլիկ, Կանադա, Հրուտ և Թակվի։ Հակոբ իր սկսնական ուսումը գստանա անջարի հայ ավետարանական դպրոցին ներս Քիշերոթիկ։ Եվ գիտեմ ներկայ նույնիսկ այդ ընկերներն մեկը հոս այսօր։ Հետվիկ քույրի օրով, որոնք իսկապես հոգադար եղան շատ ման հայ դպրոցական աշակերտներում։ Եվ ապա գաաջախեր Շամյան Թաթիկյան վարժարանը եւ այդտեղեն վերջ կսկսի հորս հետ գործել որպես լուսանկարիչ։ Անիկա ծանոթ էր շատ մը դարբեր խումբերու առաջնորդներու քաղաքական թեմքերու եւ գսիրեր ամեն գոմ մտնել, նգարել, նույնիսկ այդ քաղաքացիական պատերազմի ադեն, մինչև իսկ նգարած ադենը զինքրնած էին և դեղ մդարած էին, բայց և որ հորը անունը դված է, սերն հա թուք մեզ մեյեք և թողած էին։ Հակոբ գործակցեր շատ մոգուսակցություններով հետ, ուներ շատ բարեկամներ, ինք ասկասեր էր։ 1972 թվականին առաջին անգամ լալով մեկնեցավ Հայաստան, տեսնելու երկիրը հայրենիքը և մեծ ուրախությամբ վերադարձած էր։ Եվ այդ լիբանանյան պատերազմի ընթացյալ 70-ական թվականներում անիկա զինյալ մներ և կպաշտպաներ Բուրչամուդի հայ թաղամասերը։ Եվ մինչև ես ինձիալ անգամը ցերկս զենք տված էր, ըստավ քույրիկ և ուր թունան, հայդի, չես կրնան է գրագել քովերնիս կեցիր։ 1975 ապրիլ 24-ին
Ճիշտ ապրիլ 24-ի օրը Լիբանանը թողելով ես ու ինքը ուրիշներու հարկին մեկնեցանք Փարիզ։ Եվ Փարիզի մեջ ինք ուզեց հոն մնալ, շարունակել եւ լավ աշխատանք ուներ, ֆիլմերու նկարահանությամբ կսպաղեր, ցուցահանդեսներով մասնակցեր, կսիրեր իր գործը, տաղանդավոր էր։ Շատեր իր աչքով չէին տեսներ ամեն ինչ, բայց Հակոբին որ կտեսներ յուրահատուկ էր եւ ինք իրեն համար կսե կարևորը ես քո եմ այս բոլորին։ 1978 թվականին գանցնի Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներ կամ կհաստատվի Մոնտեբելոյի մեջ, ուր կհիմնե իր ստուդիոն։ Եվ 1980 թվականի դեկտեմբեր 20-ին կամստանա Օրորդ Շաքե Բարդակչյանի հետ եւ գունենա երկու աղջիկներ Ջեսիկա եւ Ջեյն եւ ապա երկու թորներ Էլայջա եւ Շաքուր։ Վերջին մի քանի տարիներուն առողջական լուրջ հարցերով մնաց հիվանդանոցներում, նրսինգ հոմերում եւ այլն։ Եվ ես անցավես կուզեմ այսօր շնորհակալություն հայտնել բոլոր անոնց, որոնք այցելեցին, քաչալերեցին, կուսակցական ընկերներ, բժիշկ բարեկամներ, փաստաբաններ եւ որոնց ինք ընդունեց սրտապած, հովիվներ, որոնց կուզեմ իմ երախտագիտությունս հայտնել այն բոլորին, որ Հակոբը սիրեցին եւ այցելեցին։ Անիկա մինչեւ իսկ ընդունեց սրտապած, ոյ մեկը որ եկած էր։ Նույնիսկ Հայաստանեն բարեկամը եկած էր եւ զինքը որպես եղբայր լսելով հրաժեշտի խոսքը տվավ վերջին անգամ։ Ինձ համար զարմանալի էր, բայց եւ այնպես ասի գեցիր թերգանուխ է։ Ոմանք իրենց երաժշտությամբ կացին եւ այցելեցին զինք, հարմոնիկաներով։ Շնորհակալ եմ, որ բոլոր անոնցներ, որոնք աղոթեցին իրեն համար։ Եվ իր վերջին աղոթ կնալ արձանագրելով ղրգերեին ինձի։ Փառք Աստծո այս բոլորին համար։ Այո, թեպետև գարջ կյանք ուներ, որ ապրեցավ, բայց եւ այնպես փեղուն կյանք ուներ։ Ինք իր շրջանագին մեջ եւ իր բոլոր գործերով ապրեց։ Շատ կսիրեր որբերը, որբևարիները եւ վերջին օրերը տեսա այն սերը, որ գտած էր անոնց հանդեպ։ Ինձ համար զարմանալի է, որոնց այդ չէի գիտեր, թե իրոք այդքան կսիրեր եւ ուզեր օգնել։ Սրտան շնորհակալություն բոլորիդ, որ այսօր ներկա եք։ Անիկա աղոթքով ավարտեց իր երկրային կյանքը եւ անցավ իր հավիտենականությանը։ Երբ ինձ հարցներ ինչ է այս մահը, ասի մահը եւ Քրիստոսով մահը երկրային թժողքեր անցնիլ երկնային փառքի։ Այսօր դու վստահ ես, որ այդ երկնային փառքին պիտի գնաս անցնել։ Կուզեմ կարդալ քերթվածը բարույր սևագենը։ Մահից հետո դարած զաղիգն էլ հոտ չունի։ Ինչ էլ անես, իր փուրմունքը չի դարածի։ Մահից հետո Աստված խոսքը էլ ուժ չունի, ոնց էլ գորաս հանգուցյալը չի լսի։ Մահից հետո դված հացը համ չունի, հացկերույթից նրա բաժին չի հասնի։ Մահից հետո երկինքը էլ քույն չունի, ոնց էլ նայես աչքդ սևի կզարնի։ Մահից հետո ափսոսանքը քին չունի, չխոստաբանած ուշացած սերը էլ իմաստ չունի։ Մահից հետո սիրը էգզարգել չունի, աչքերը հուզվել, ժպիտը էլ չերմություն չունի։ Մի սպասիր մարդը մեռնի, հետո հարկես։ Ծանրացած հողը ծաղած այգու վերածես։ Մի սպասիր քինը հասկնաս, երբ որ գործնես, ծաղիկ նվիրիր ու կնա այցի, քանի կարող ես։ Լավ է այսօր մի հատիկ վարդ անցամբ հանցնես, քան թե վաղը մի մեծ պսակ հողին տնես։ Լավ է այսօր մի քաղցր խոսք նրան ասես, քան թե վաղը ջահար մի ջարդար արտասանես։
շտաբիր այսօր, ասել խոսքերը, հարկանքի սիրո, էր ինչ անես, միևնույն է, ուշ կլինի մահից հետո։ Dearly beloved, we would like to share a song with you, a song that we all grew up with. In the middle of darkness and anxiety in the war, we would hear our mother, Nevat Kuir, sing this song all the time. This song is written by an American person who lost his 2 daughters in the middle of the seas. And while he was crossing the ocean, he wrote these words, and he said, "No matter what, God, it is well with my soul." In the same way, beloved, the message of this life is, no matter what we are going through, God is with us. So if you'd like to join us, we will be singing hymn number 311. You're more than welcome to sing with us. And may it be a prayer that you yourself will say, "God, whatever is ahead on this journey, it is well with my soul, because you are closer to me than the breath I breathe." Thanks be to God. Let us sing.
I was a young girl, my mother always said, no matter how tired your voice is, sing with all your heart, because by the time your voices get to the ears of the Creator, it will sound angelic. So, this is not an Academy Award show or anything like that. We are here to do whatever we can with our hearts and bid our brother goodbye. We gather in this sanctuary today to celebrate the life of a man who has touched our lives in many ways. He was a son, a grandson, a nephew, a cousin, a brother to 5 sisters, a husband, a father, a grandfather, and a friend to many. We gather in this ordinary building, but our gathering makes this place an extraordinary place because it offers us comfort, love, and peace that the world cannot give. Therefore, we gather in the name of the Holy One, the Creator of the universe, the one who calls us all beloved. Our gathering today is bittersweet as we gather to pray our goodbyes to the physical departure of our beloved Jacob, Agopik, Demirdjian. But we also celebrate the spirit of art and beauty and joy and love that he shared with everyone. Jacob had joie de vivre, as they say in French, even in his most difficult times of his life. Therefore, with this physical loss, we share our sorrow of saying goodbye. Remembering the original roots for the word goodbye is God be with you, or go with God. Did you know that? That's what the word goodbye means. So today, come with an open heart to allow the music, the scripture, prayers, and the memories help us celebrate Jacob's life with joy and peace that no one can give. Beloved, happiness depends on what happens, your circumstances, because the word itself means happenstance. That's what it comes from. But joy comes from the deepest places that God has placed in our souls and in our hearts, that no one and no money can buy. The following words I want to share with you comes from my heart as the youngest sister of Jacob. So as the youngest sister to Jacob, we may not have been found in the same country for more than maybe 10 to 15 years of my life. However, whenever I have had the chance to be with Jacob, I have learned a few things from him. So the following are just little impressions of my very special brother. And it is so amazing to hear Silva say almost few of the same things that the Spirit had prepared me to say back in Canada last week. So, we have not compared notes, but this is how the Spirit works. If you do not believe in God, I don't know, because at the end of the day, the Spirit is alive and is with all of us and expresses things beyond our imagination. November 19, when we were driving out of Pasadena to go back home to Canada, the little voice inside of me said, "You will not see Jacob again in his physical form." I have no psychic powers, but the Spirit of God is with us, and if we quiet down enough,
we will hear the Spirit leading us, guiding us, preparing us. First, Jacob paid attention to details. With his photographic gift, he taught me, after my late father from Shabu, how to pay attention to what you are going to photograph and capture. Jacob also loved trees, nature. I remember once when he had the chance to come and visit us in Canada, he kept on saying how gorgeous the tree colors were. Because up north of Montreal, we enjoyed a masterpiece of colors of autumn. He also had a love for the wounded trees. Once he gifted me and my husband Gary a black and white print of a photograph that he called it the wounded tree. When he gifted it to me, I didn't comprehend fully what that was all about. Who would want to take a picture of a broken and a wounded tree and make a big poster out of it? But now, after so many years of receiving that photograph from him, I understand what he was talking about. Trees that are wounded might look dead to our physical eyes, but as long as their roots are attached to the source of life, just like his life, they will live. And this is a biblical fact, beloved. Jesus came from the lineage of King David's family, whose family used to be known as the Jesse tree that is broken. If you don't believe me, go check Isaiah. The Jesse tree that no one thought that there was hope for any life for them to continue. But yet the Prince of Peace came from that dead, wounded tree. Moreover, I believe for Jacob, the wounded tree was also a representation of his Armenian heritage, of our Armenian heritage. Jacob was a descendant of an Armenian genocide survivor, as many of us are. So he knew and understood firsthand what it means to be broken, but yet survive with new shoots of hope. And we see the shoots of new hope right here. Elijah and Shakur, you're part of that lineage. And we love you. Second, my brother was a simple human being, just like you and I, not perfect, like any of us here. But he spoke truth when he saw injustice. He reminded me of the true prophets of the Old Testament, where they spoke their messages truthfully, even if that meant they spoke against the king. And the truth-speaking prophets were considered fools in the world and were not valued by society. Similarly, many people misunderstood Jacob many a times, including me. But just like Apostle Paul says, I am a fool for Christ. Therefore, indirectly, Jacob was a fool for the truth with a capital T, which Christ calls us all to speak and live courageously. I remember back in 2004 when I decided to go to seminary to become an ordained minister, and I told him my intentions. And I also shared with him how many people were telling me not to do it because I'm a woman. He said these words: you do what God is calling you to do. Do not listen to people.
Yes, my brother may have been irritated at times and used colorful language. And for a long time, I did not understand his anger. But in recent years of learning and growing and maturing in my own life, it is becoming more and more clear to me how war affects us all and how it affected my brother. From his young age, he was one of the Armenian warriors in the streets of Burj Hamud that protected our neighborhood. I remember it to this day. One day he showed up quite a large knife and he told my mother, "You see this, Mom? It is going to protect us. No one will touch our family. I will kill them before they touch you. I will stop them." And of course, most of you know my mother. And she turned around and she replied, "No, son, no. God is the only one who will protect us. Put that away." So looking back in a hindsight and learning from the facts of life, I do believe that my brother suffered from PTSD, whether he or others around him realized it or not. I am not a psychologist, but the signs were there from what the simple folks can understand these days. Beloved, Jacob was ready to go home and enter his eternal rest where there is no more pain and suffering. He was born from the love of God and he returned to the everlasting arms of God, just like you and I will do someday. No one gets out of this life alive. Every time there is a funeral, I think about it as a wake-up call for all of us. Because this physical life is temporary one to individuals who are spiritual first, then physical. Today I invite you to think of a caterpillar. A caterpillar, how on his earthly life crawls all over and for the short time becomes a cocoon. And at the right time, that cocoon breaks away and it becomes a butterfly. Jacob's death is this. He has changed, he has broken away and has started a new life like a butterfly. There cannot be a better time for Jacob's departure to wake us up than now in the season of Lent. The season of journeying through the wilderness of life before we arrive to the resurrection morning, where God says, death has no power. Beloved, as long as you have a pulse, you have a purpose. And our ultimate purpose in this life is not to accumulate wealth or financial goods. Our ultimate purpose is to love one another unconditionally as God loves us. God calls us to live this life in such a way that when we leave it better than how we found this world, just like Jesus did. So today, April 8, 2019, I hope you make this day more than just a funeral service that you've taken time off from work. More than the service of celebrating Jacob's life. But may this event remind us to live love to the fullest with everyone around us. Yes, maybe our family members live in different countries, but the entire world is the family of God, and we need to live with respect and love with everyone. So in conclusion, I would like to say a heartfelt thank you
Thank you to everyone who had become Jacob's family, even when his own biological family lived far away. I want to say thank you to all who accompanied him on this physical journey. And you all became an extension of God's love to him. Thank you. Thanks be to God for Jacob, a beloved son of the Creator, who, through it all, the hardships and the shortfalls of his life, he fought the good fight and entered his rest. And maybe, just maybe, this morning, Jacob is bidding us goodbye, saying that I am at rest. May God be evident to you all on your journey, because we're still in trouble. We're still on this earth. So journey on, friends, journey on, with love, with peace, with joy. Amen. If you'd like to follow, եթե գուզեք H651 երգը գրնակ նայել եւ եթե գուզեք գրնակ երգել հայերենով, նորեն ինչպես որ ասի ցայնս հոգնած է, մինչև Կալիֆոռնիա հասնիմ ու Պադովը 24 ժամ ճամփորդեցի, so մարմինը դգար է, բայց հոգին հոժար է, so արանք որ ցեզի պետք ունիմ, երգեցեք հետս եւ պիտի երգենք Precious Lord, take my hand. Մեր բարեկամը հետաքրքրական անցմներ was a friend of mine, was an interesting character. No one was perfect, no one is perfect, no one will be perfect.
And we enjoyed him. Pek չեմ գնամ որնալ, որմը Եղբայրյանի գեցի երեցներով զիրենք իր այցել էին։ Թվագանը թրին կիշերը և երթան։ Երացանով խոսազադեմ արդյուցը ծերդիգիններն ամիտքան։ Չեմ գազել, նայս սամ եթե դիգիններ էլերի բիչի կարմի կանք։ I never forget until today. Never forget. Իրեն գսեր, որ ինչ կուզես որ պերեն, սա շոկոլակ է, չակլուտ կեք, և անոնը մնաց չակլուտ կեք, և դվոցը սսեն իր մասին, տերես նման չեն չէ, և սեմ չակլուտ կեք, ամիչ ամես կիշեն, գիրեմ որ որու համար խոսիր որ։ Դերորդն է իշատակը, we're gonna miss him, especially the family. Օրտնյալ ասված մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հայրը, և ամեն մխիթարության, որով մենք մխիթարվին աստուծն ենք։ Ինչ է յանքը, what is life? Շուկ, երազ, բջակ, կեդմ, բայկար։ Փոթորիկներով լեցուն ելևեջներու շարանն, շատեր չանացած են մեկնապաներ, գրիսոպաներ, գիտնականներ, ինգերապաներ, հոգեպաներ, սակայն երբեք խացուցիչ եղած չէ։ Գյանքը շվարում նմատճար է, մինչ որ մարդ արարած կա և ընդունի գյանքի երինակը դեր Հիսուս Քրիստոս։ Եվ հազարավոր հարցումներ կան, there are many questions in life. This life's journey, հազարավոր, ինչու ասարգածը, ինչու նղաս, ինչու աղջիկս։ Մարդ արարած չունի բարաստան, հովիվներ չունի բարաստան։ Օրմ աստվածին պիտի պատասխան։ Այներ առաջ երդասարտը, որ մադուտի ֆորդը նոր էր, ջամպան ասիկնաշաժը ավրվեցավ և ինք շվարած գեցավ և գճանար աշխացնել այս ինցած մադուտի ֆորդը և չեր գնալ։ Անդեր են ձեր մարդ մգացներ, մոդեցավ երդասարտը և սավդաս Հողնաս որ օգնեմ քեզի։ Երդասարտը խնդրած ողքի մեջ ալձեր։ Ես կիրքեր կգարտամ, մենյոններ կգարտամ, ամեն պան է դերիակ եմ, արդի, զավակ եմ։ Եթե ես տագեն չեմ գնար որ իլեպտոր, ինչպես պիտի իրնաս օգտագարվա։ Բայց ազնի վլալով աս երդասարտը թույլ դվավ, աս տարեց մարդու։ Եվ աս մարդը մի քանի վարգան աշխատել են ետ ինքնաշարժի վրա, ինքնաշարժ աշխատեցավ։ Երդասարտը զարմացած իացավ, մահի գնես, սավ արդյոք ծեր անուն ինչպես է, սավ իմ անունս Հենրի Ֆորդ է, ես շնարդեմ ասել, ես գիտեմ։ Իշ այսպես սերներ, աստված մեզ ստեղծած է, ինքն է, և ամեն մեկ մասնիկ գիտե, every inch of us is known to God, every cell is known to God, he is in charge, he is in control, he is in command, and he can do something for you. Even though the world cannot do, scientists can't do, but he can. Ըստակ է, որ մահը անխուսափելի իրականություն է, ոչ միացյալ ասկերու գազագերությունը, ոչ միացյալ նահանգներու կոնգրեսը, ոչ Ռուսիո դուման, ոչ Անգլիո պարլամենտը, չի գնար արգելել մահը. They cannot declare death illegal. They can't. Թագավորներ եկած ու կացած. Նահակահեր, վարչապետեր, գիտնականներ, զինվորականներ, հարուստ, հասարականցիկ, և գիտեք որ ամեն բան վերջում։ Ներկա գլաս կոնսերտի, յանալի կոնսերտը, first class, կվերջան։ Մեծ ջաշկերուտ, կվերջան։ Սկանջերի բասկետբոլի, խաղական ֆուտբոլի մրցումներու, վերջում։ Դժբախտաբար, քաղաքական մարդիկ գաբրի այնպես կարծես մահը իրականություն չէ։ Քրիստոնեային համար աբական անառոշության մեջ չէ։ Գիտագից է թե ուր գերտա։ A Christian knows where he is headed. Դայներ առաջ միսիոնար մը հնտիկ առաջնորդի հետ խոսակցություն ունենա և Հիսուսի մասին գխոսի։ Եվ հնտիկը հետևյալ ծևով գարդայել։ Հիսուսի ճամպան է։ Բայց ես հնտիկ ճամպայեմ, հարժված եմ, հետևած եմ, փողոյանքի դեղոքյան և մինչև վեշնավ այսպես պիտի շարունակեմ։
Դայրներ յետ ազերունին մահվան մուրեցավ, կանչեց միսյոնարը երկովը սելով իմ ջամփաս խոս կվերջանա, հաջիս կբացադրես Քրիստոսի ջամփու մասին. Christianity is a message of hope, message of encouragement. It's a message of bright future. Շատերը ասիկան երևակայական դերից են, բայց ինչպես որ աշխարհը իրականություն է, մեկը ստեղծեց, եւ քանի որ ստեղծված է սեր որ ստեղծիչ մգա, եւ ասը ստեղծիչը գսե որ կյանք կա եւ հավիտենական կյանք կա. I believe him because I know him. And let us remember, those who have Christ in their lives never meet for the last time. Death is not a period, but a comma in the story of life. We have the promise of God, our Creator, therefore we trust Him, follow Him, and I encourage that you invite Him in your life. Մեր նախահայրերը գիտակցեցան հավիտական կյանքի իրականության. Հարուցյալ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մեզ հաստուցին քրիստոնեական հավատքը, ճշմարտություն եւ կյանքը. Որովհետեւ քրիստոնեությունը պատասխան կտա երեք գենսական հարցումներով. Ուրգից ենք հստակ է որ արգազի հետևանք չէ. Ինչը հոսենք, what's the purpose of our existence here? Ագնալություններ կան աստողում է մեզ մե, մարդկութին է մեզ մե, որպես հայեր, մանավանդ մեզի համար, որ մենք օգտակար լանք, մեր ասկին, մեր հայրենիքին, մեր ժողովրդին, մեր բարեկամին, ամեն ասկին իրավունք ունի. Եվ ապա ուր երթանք, շատ հստակ Աստծո խոսքին համաձայն, որ այս կյանքը վերջագետ չէ, ապա ստորագետ, հանքրվանը, գայանը, շրջանավար գլալ եւ դու հասնիլ եմ. Սիրելիներ, գիտակցինք, որ կյանքը գամուրջ մնե եւ գամուրջի վրա դուն չի շնվիր. Եվ հավատացյալը գիտե երբ վրանը քագվի, ինք պիտի փոխադրվի դում, անոր համար գրնա երկել, թեմ արդեմ, բրգիչ դերոջս հետ, թեմ արդեմ ինչ փակամալ, երբ հիացումով դեսնեմ զայն, որ սիրով իմ դերս մերալ, թեմ արդեմ պիտի դեսնեմ զայն, ամբերեն հերու շատ վեր, թեմ արդեմ պիտի դեսնեմ զայն, իր պարած մեջ կերել է. Ուզեմ վերջացնել Աստծո խոսքը գսե քո Աստվածը թիմավորելու պատրաստ է. Կարևոր կենսական հարցում այս է որ պատրաստ ես այսօր հարուցյալ բրգիչը քեզ կսպասե. Մենք կմաշտենք հարուցյալ բրգիչը հայ ժողովուրդ որոնք միլիոնենք հարուցյալ դուն Պարկուդան Աստուծո մեր նախայրերուն որ հաստուցին քրիստոնեական լույսը, հավատքը եւ կյանքը. Տարել առաջ Թեոդոս Գասրանով Գասը նշանակալից ուրախալիթով բոլոր փաններուն թերները փանալ դվավ եւ փանդարգալները ազատ արձակեց. Ըստ պատմապանին երկով գեցող անձերուն ասած է. Երանի թե կարողություն ունենայի գերեզմանները փանալու. Այո, գայսրի իշխանություն չունի, բայց մենք կբաշխենք հարուցյալ բրգիչը, որ հաղթեց մահվան դժոխքի գերեզմանի մեղքի սատանայի եւ ինք զորություն ունի եւ պիտի փանա բոլոր գերեզմանները. Եվ ժամանակ հասնի. Հավատքով մենք նույնիսկ մնակ կարող չենք ասել. Agopik. Ավակի շերպա. Կան որ բա. Գլբի տեսնենք. Ասե քրիստոնեական հավատքը, դու այդ հավատքը մխիթարի ընտանիքը եւ զավակները, եւ թորնիկները, եւ սիաները, հյուրերը բոլոր անկիլակցությամբ անգամ եւս դեսնենք Հակոբ եւ դերորդ միսես. Միաստապար երդմը բիդի երկենք ծեզի արիտ դամ չեր ատոներուն դարկ երկարաններ կան, եթե գրնակ հատմը կտնել խնդրեմ
Երկարանը արեք եւ բացեք 173-րդ երկին, 173. We will be singing a hymn. If you could find the hymn book under your seats, we'll be singing hymn number 173. 173. Այս երկը 3 համարներ ունի, 3 համարներն ալի երկենք։ Երջանիկ ապանց վրա բաժանման գսկիչ չկա, 173 երկարաններ ունի։ Երջանիկ ապանց վրա բաժանման գսկիչ չկա, երբ կենաց դու թոնենա Ընտանիքը մասնավոր շնորհակալություն հայտնել բոլոր մասնակցողներուն, pianistին, մենտորներուն, մարտերին եւ ներկաներուն, որ պատվեցին իրենց սիրելի նշանակը եւ գիտեմ թե բավականներ խոսեն սիրող հարկով, որոնք իրենց գործերը սկաց, հաստապան, բժիշկ եւ ուրիշներ ներկա են արկանքյաս պաշտպանունքին, որով ընտանիքը մեծապես կգնահատե ձեր ներկայությունը։ Անկուցյալ ընտանիքին փապակն է, որ փոխան ծալ գնոսագի նվայությունները լան, Փասադինա է հայ եղբայրքյան ասվածացուչի է, ծիբարանները ստայմ ստացակ և գրնակ ստանալ կիչետքը ելքի։ Տարսյալ, բալման մաշտամունքի հետ բիլուղի դեպի North Hollywood, Valhalla Memorial Park, 10,621 Victory Boulevard, հողին հասներում ես սերի մարմինը, ամպողջացներով թաղման արարողությունը։ Իսկանոք, որոնք դիվի չգրնան North Hollywood կալ, գրնակ ծեր ծավարչությունները հոս հայտներ և արիթը բիդուննակ, որ գրնակ կալ ընանիքին հայտներ ծեր ծավարչությունները։ The family expresses their thanks for your presence. They are honored by your presence and they appreciate your presence.
It is the wish of the family that in lieu of flowers, donation will be made to Palestine Armenian Brotherhood Bible Church. Envelopes are available. You'll be able to receive them as you exit. And also after the service, we'll be heading to North Hollywood to conclude the funeral service there at the Valhalla Memorial Park. And those who will not be able to come, you could express your condolences here. And then outside, there is a little card that indicates the address of the Pierce Valhalla Memorial Park. May the Lord bless you. May the Lord bless his wonderful memory. Ողջունեմ ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեր փրկչին պատվական անունով, նաև ողջունեմ ձեզ հայգիլի գիավետարանական եկեղեցի անունով։ Լսեցինք Agop Demirdjani մասին, ես Agop Demirdjանը ջանցա վերջի այս մեկ տարվա ընթացքին, ընդհանրապես դան և հիվանդանոցի մեջ, ուր գայցել էի ամիսը մեկ անգամ, կամ երկու անգամ, և եթե չայցել էի, չգրնայի այցելեր, հեռացայնով անպայման գամի մեջ էինք։ Վերջի օրն էլ ուրբաթ, երբ այցելեցի Agopին, ուրբաթ կեսօր, առանցին նստած, 20-րդ Սամոսը միասին աղոթեցինք, և որպես հովիվ իրեն անշուշտ գաղտնողովական հարցումներ, խոսակցություններ, միասին աղոթեց Քրիստոսի նվիրված, հարցնված և հաջորդ օր արդեն դերյակ բայեցին թե Agopը իր աչքերը փակած այս աշխարհին։ 20-րդ Սամոսը հավանաբար մանկության կոց սորված սաղմոսերը մեկը գրնա համարվի, բայց նաև 20-րդ սաղմոսը վստահության սաղմոսն է առաստված։ Վստահություն, թե ստեղծիչ փրկիչ Աստվածը հովանի է, ապահովություն է, առաջնորդություն է։ Ապրիլ ամսվան մեջ նաև կանցադառնանք ցեղասպանության։ Երեկ եկեղեցին մեջ անդրադարձանք Ադանայի գոտորածի 110-ամյակին։ Եվ Տեր Հիսուս իր պատգամին մեջ միշտ հստակ կնե, ինչպես կարելի է այցելել, ինչպես կարելի է քաղաքը չուր տալ, եւ եթե Տեր Հիսուսի անունով շատ փոքր երեխայի քաղաքը չուր տալ, կնշանակի թե իրեն տրված կլա։ Լավ է բարեկամություն ունենալ եւ անձը առողջ է։ Բայց երբ անձը առողջ չլա, անգողինի ծառայ է, հիվանդանոցներ մտնե եւ ելլե, նաեւ բարեկամներ պետք ունենա։ Գիտեք, հետաքրքրական է աշխարհը։ Երբ առողջ ես, լավ վիճակի մեջ ես, ամեն մարդ բարեկամ է քեզ։ Բայց երբ ինգած ես, մենակյաց կլաս։ Ардոնեցեք ցեզի հետևյալը ասեմ։ Եթե կուզեք գիտնալ, թե դերը ինչ կուզե ցեզ մե, թե Աստված ինչ ասելիք ունի ցեզի, այցելեցեք հիվանդը։ Այցելեցեք ինգածը։ Այցելեցեք մենակյաց մնացող անձը։ Եվ որպես հայացքի զավակներ, եթե մենք իսկապես գանչված ենք արժանավոր ժառանգորդներ ըլլալ մեր նահատակներ ու սրբազան գդագին, Աստուծո ստեղծած ազգին այցելեցեք, մխիթարեցեք, քաչալեցեք, հույսով լեցուցեք, որովհետև չենք գիտեր թե այսօրվա մեր առողջ վիճակը վաղը մենք ինչ կրնանք գնալ։ Աստծո Սուրբ Հոգին մխիթարությունը Շաքեին, Ջեյնին, Ջեսիկային, քույրերուն, հարազատներուն եւ նաեւ հայգիրի գավդարանական եկեղեցի կողմէ մեր ցավակցությունները ձեր բոլորին։
թողդեղը կաչություն դա շակե կեզի զավակնալուտ կույրերում որովհետև կարողակ հոպի նմանսել դերը դվավ դերը արավ ողջալը դերոջի գամքը ամեն մեր դերոցով ցածաղոքը հայրբերը ոտքի վրա պիտի երկենք երկմայյան եղան Եվին խաղաղության աստվածը ձեզ բոլորովին սուրբն է, ու ձեր հոգին մարմինն ու շունչը անառատ պահվին, մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի քարոատենը։ Ու հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, հոր Աստուծո սերը սուրբ հոգվույն մխիթարությունը, ձեր բոլորին հետ լա եւ հատկապես Ագոպ Դեմիրճյան ընտանիքին հարազատներուն։ Կացեք խաղաղությամբ, ամենագալն Աստված, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի պահե և պաշտպանի ձեզ։ Հիմա և միշտ հավիտյանս։ Ամեն։ Աջեցեք Քրիստի։
Mensch, jij zegt dus? Okay, yes or no? Thank you. Yeah. Shno Hagane. Check this, check this up. Merci, thank you. Sevalunice. Avuçun apacıya. Şakıvakı. Thank you for being here. No, that's okay. Yes, yes. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you, honey. Oh, thank you so much. Thank you for your presence, for your love. पेरुसिन हमारे पेरुत पितर के या Questa parte lì lo spazio, poi ci pensa che devi giocare. Thank you. Ima aveli moderație. Hai dal mio asilo. Wow. Questo devi apprendere. Oh, okay. Poi avevi queste file. Yeah. Hai già, Thank you so much. è stato qui fammi. Thank you. Thank you. Foloselo crucea mea. Thank you. Thank you. We are happy. Thank you. Thank you, Aruz. Rwanda. Nice to meet you. takush ეს ძილა ხუჩა ერასუნდარი გამპაღაძებია და ხოშიდე ვერჩი მარტო Dikran sabit. Dikran hamir. Dikran. Telefon. Vitainas. Storuni. at least in good that's the best you nailed it on that Thank you. Yes. Yes. I'll say. Thank you. Thank you. God work Yes. Anegaev. Stella, can you pick up? Esther, thank you. Yeah. Thank you, okay. Thank you. Okay, alles geht so. I think Hajis.